This conference will now be recorded. طيب بدأنا ب yes, we kept a question mark over here. We said what? الغرض أو لماذا سميت أو لماذا اعتمدت relational database اللي هي العلائقية, because we need all the objects to be as one unit. This is your answer. Because we need all the objects inside this database management system to work together as a one unit. خلصنا من عندي. So why this one have been designed, this access, for two purposes, for two reasons. Primarily for home usage and for small business usage. Then it have been considered as a traditionally as desktop database system. سميت أو الاسم التقليدي حالها هذه الأكسس desktop database system depends on the functions. والله ما لها limited محدودة oriented موجهة لغرض محدد. That is why it have been used within a single computer. معنى اللي هي تغطي لي احتياجات الخاصة المنزلية أو البزنس مالي المحدود الليميتد ما يحتاج له شيء من التعقيدات. وصلنا عند database files. Okay. So the database at the end of the day, it is a file. It is a file. That's why the file should have a name. Should be saved. So within this, as I told you last time, the contents of this file are these objects. محتويات ملف قاعدة البيانات هو عبارة عن مجموعة objects بدءا ب table ثم query ووصولا إلى forms and خلاصة ب reports. وتعرف كل واحد من عندهم tables to store the data, queries to find and retrieve. يوجد ثم بعد ذلك يعرض لي النتيجة بناء على الشرط المحدد للعرض. forms لشاشة البرنامج for these reasons, to view, to add or to update your data. reports for analyzing or to print your data. خلصنا من عندهم. ثم جئنا عمليا how to start your programs by way or another. هذا ما فيها شيء. Then to create a new database. These are the steps to create a new database within whom? Within MS Access. Click on blank database, provide the desired name to your database, then click create. Automatically you will get one table will be created for you in the datasheet view. وصلنا عند the scheme elements of the access. قسمناها قلنا إلى هذه التقسيمات 1 2 3 4 5 6 and 7 بهالكيفية. و 6 or 7 sorry 7 فيها 2 parts, this one or this one, it's 6, doesn't make difference. طيب آتي إلى creating a table, ومن هذه النقطة I need your attention please. I need your attention. قلنا لما ننشئ قاعدة بيانات جديدة تلقائيا بنحصل بداخلها one table.
And that's why we say a database must have at least one table, because no table, no database. And by the same way, why we are getting one field automatically, because no field, no table، no table، no database. الأشياء بهذه الكيفية تعرف على هذا الأساس. طيب okay. At any time you can follow these steps to get a new table. هذه بنسميها sequences التسلسل. Please get me تسلسل. Create a table in a design view. What you have to do, you have to move to create. Secondly, this is tables group. كما قلنا الريبون هذه المسميات home, create, external data and database tools. Each of these we call it ribbon. نسميها ribbon. طيب within each ribbon we have group name. اسم المجموعة بيكون من أسفل هذه الرموز. خلاص. طيب for create we have these groups: templates, tables, queries, forms, reports, macros and code. لذلك إذا سألتكم how many groups in create within the create ribbon، إذا سألنا هذا السؤال وكما قلت لكم بالإمكان تبطل الأكسس أثناء الاختبار ما يخالف. طيب تجيبوا لي من أسفل، اكتبوا لي الأسماء اللي موجودة من أسفل بدءا من أقصى اليسار. templates 1, tables 2, queries 3, forms 4, reports 5, macros and code 6. لذلك إذا كان في multiple choices you have to select 6. ولو كان في true false، لو ما حصلت 6 it is false، لو حصلت 6 it is true. لو كان في short answer you have to write 6. ما الكيفية؟ 6 groups. واضح لكم؟ طيب نأتي إلى من؟ نأتي إلى create the tables group. We have 3 ways. 3 ways، 3 من الطرق المختلفة to create a table. If I am click in table design, then I will be within this sheet or view. خلونا نقول view. لأنه اتفقنا from the beginning the table have 2 view. Okay. So these are the steps. These sequences, a sequence التسلسل. Create tables group, table design. تعطيني ايش؟ creating a new table at any time. إنشاء جدول جديد في أي لحظة من اللحظات، في أي وقت من الأوقات، إذا كان المقصود والهدف هو a table in a design view مفترض نتبع هذه الخطوات. أما إذا كان الغرض إنشاء جدول then create and table group. أهم من ذلك بأي كيفية نريده just a table that is SharePoint list or table design اللي هو ينقلني إلى هذه الصفحة اللي أنا متواجد فيها الآن. واضح لكم؟ طيب so if you want to design or redesign a table according to your needs then you can switch to that design. في أي لحظة من اللحظات بالإمكان التنقل ما بين التيبل فيو، ونحن ذكرناها إنه the table having 2 views. لو ضغطت مرتين على هذا التيبل نيم يبين لي ايش؟ يبطل لي التيبل within the data sheet view. إذا أريد أنتقل إلى الديزاين view at any time just right click and move to the design. So this is design and you can move to data sheet view بهذه الكيفية. طيب نحسم ايش؟ نحسم نقطتين أساسيتين over here. First of all, the table having 2 view. The tables having 2 views. We call it design view and data sheet view. Why we have data? Why we have 2 different designs, 2 different views? For the design, you have to deal with this data. You have to deal with this information. So field name, data types, and description plus field properties.
For the data sheet view, you want to display your data, or if you want entering data, that's why you have completely two different views. خلاص. مثل ايش؟ مثل اريد ابني لي بنايه او اريد ابني لي بيت. خلاص. جبت الخطه وجبت العمال وجبت الماتيريالز كلها وبنوه. بعد ذلك ادخل فيها اللي انا اريد من اثاث. خلاص. ومن افراد الاسره. واضح لكم؟ We have two views for our table design view and data sheet view. Okay, to move between the view at any time, right click to move to the design, right click to move to the data sheet view. طيب أريد to check what is going on. I told you this is a regular classes, so I'm going to keep This conference will now be recorded. creating a table in a design view. Creating a table in a design view. وش هي الخطوات؟ السيكونس، التسلسل. create. ثم ماذا؟ tables group، الاسم اللي من أسفل، وصولا إلى table design ناتج عن هذه الصفحة. طيب في هذه الصفحة أهم 4 معلومات موجودة عندك. رجاء. The most 4 important informations. المعلومات المهمة. مصر الموجودة على الديزاين view of a table. First, field name. Second, the data type. Third, description محطوطة optional يعني ممكن تختارها ممكن تتركها. ثم field properties من أسفل. field properties من أسفل. field properties بتعمل automatically. ما لم تسمي field name ما راح تبطل لك هذه المنطقة. وضح لكم؟ بمعنى إذا الحين سميت for example ID عندي في هذا الجدول حقل تعريفي بنسميه. ثم افترض أن أنتقل إلى the data type to decide data type from here. So the automatic data type نوع البيانات التلقائية هو short text. رجعنا في هذا النقطة. نوع البيانات التلقائية بالنسبة لي access table it is short text. وتلاحظون تلقائيا المنطقة اللي من أسفل اللي سميناها field properties اتبطلت عندنا. خلاص. وتلقائيا السايز صار 255 لمن؟ للشورت تكست داتا تايب. طيب أريد أخلص لإيش؟ أريد أخلص إلى هذه النقاط. within table أو خلونا نقول access MS access table. ذكرنا we have two view. Number 1 that is data sheet view, and the second one that is design view. نحن نريد نتحدث عن the design view. أهم 4 معلومات بدخله. number 1 field name اللي هي العمود الأولاني. field name هو هذا العمود الأولاني. field name. ننتقل إلى جهة اليمين.
أروح فين؟ we have to reach to the data type اللي هي data type مع من؟ مع الفيلد. والداتا تايب بمعنى نوع البيانات، وبجي لكم عندها. طيب وصولا إلى من؟ 3 it is optional that is description بمعنى وصف. يعني هذه ما عندها تأثير بإيش؟ تأثير بعرض البيانات بداخل الداتا شيت فيو، سوى إنها تذكير بالنسبة للمبرمج أو لمصمم الجدول. طيب جينا من description وقلنا أنها description and it is optional بمعنى اختيارية، ما بالضرورة ايش تعبأ. ثم من أسفل معنى field properties. field properties وبجي لكم للفيلد properties نعمل من عندها ايش؟ field properties اللي هي بنسميها خصائص الحقل. property خاصية، properties خصائص. field properties واضح لكم؟ طيب غير the design view الأربعة معلومات الأساسية هي هذه. إذا طلبنا من عندك تذكرها بداخل الاختبار: field name اسم الحقل، data type نوع البيانات، ثم description وصف لهذا الحقل، وأخيرا field properties. طيب نأتي واحدة بواحدة. field name اللي هي ايش؟ اللي هو اسم الحقل. اسم الحقل اللي رايحين ليترون نعبيه. مثل ايش؟ لو جيت لكم عن هذا مثلا. طيب ID it is ID on top here the field name. من أسفله البيانات لهذا الحقل 1 2 3 till last. Got it? So this one or two على أي أساس انحطت؟ انحطت بناء على based on the data type I have decided here. حددناها إنها ترقيم تلقائي. حددناها إنها ترقيم تلقائي auto number بمعنى ما راح نعبيها تنعبى لوحدها. لما أجي أملي الجدول المالي auto number that means I don't want to take headache. Automatically the data will be entered for me. لكن for field one or this one so this is I have to fill it. راح أعبيها من نفسي. For example, DD over here, VB like that. So the field name is optional and it is a column heading name. Field name is an optional name. Optional name اسم اختياري بمعنى like ID or student name or date of birth or address or for example email, why not, or fees for example fees اللي هي المصاريف الدراسية بهذه الكيفية. These are field name. So it is an optional and it will be within the first column. طيب نأتي إلى data type. Please focus on this one. Please focus on this one. The data type, you have different data types within Access. Access have many data types. If I'm asking you how many, just please get inside the design and count these one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That means Access having total of 11 data types. Total of 11. Second things, this data type. First of all, point number one, total of 11 types.
many types أكثر من نوع. second things will deciding two things. ايش تحدد لي؟ it decide the data to be entered. تحدد أولا نوع البيانات اللي تدخل. بمعنى if I decide this one as auto number means over here I have to enter number only. I have to enter number only. And oppositely, if I say field one, if I said, for example, this is name, to be clear for you, student name, for example. So if this is a student name, that means in this one, I can enter alphabetics or character and number as well. الاثنين يستوي. أدخل بيانات نصية، أدخل بيانات رقمية ونصية في ذات الوقت ما يخالف، أو حتى بيانات رقمية فقط يستوي. So it will decide the data to be entered ضمن the data types. Then it will decide the length اللي هو الطول. وأخيرا the format of that data. بمعنى بالإمكان نكتب please get the point. بالإمكان نكتب مثلا اليوم تاريخ 9/8/2020 وبالإمكان نكتب هذا التاريخ بهالكيفية 9 أغسطس in short this. بعد ذلك نكتب السنة تستوي ليش لا. وبالإمكان نكتبه بالكامل Sunday that is 09 August 2020. So who will decide this one or this one or the last one or this one؟ من اللي يحدد؟ This is from the format of the data. That is from the field properties. أسفل المنات يعني field properties. Here we have the field size, and over here we have format. So the data type automatically will decide that things unless we change it. واضح لكم؟ طيب. This is the data types. We have many different data types in Access, and it will decide three things that data types, the data to be entered, the length, and the format of that. So for the description, what we have in this description, and we said it is not optional. So the description will decide it is just describing or a brief description. Brief description to your field. بمعنى مثلا من هنا this field will be filled automatically. We don't want the user to interfere. بمعنى هذا الحقل يعبى تلقائيا من عند نفسه. المستخدم ما راح يعبي او الشخص اللي جالس ما راح يعبي. بينما the student name have to be filled from the user. أنا أريد إيش؟ تذكير، حالة تذكيرية بالنسبة لي أنا. هذه ما تبين فين؟ ما راح تبين لما نعرض الجدول
examples, if I move to the design that sheet view, nothing there, right? Nothing have been displayed in front of me. But within the design, this is for me. لذلك راح نقول إن وصف مختصر بالنسبة للحقل for the programmer or the developer. الشخص اللي يبرمج، الشخص اللي يطور البرنامج، ما عنده علاقة بمن؟ ما عنده علاقة بالمستخدم العادي. ثم نأتي إلى class field properties. field properties اللي سميناها خصائص الحقل. field properties automatically 2 points over there. You can decide the length. the length بمعنى ايش؟ طول البيانات. بمعنى ايش؟ over here for the short text and be up to 255 character. يعني ممكن يصير لي حتى طول كم طول سلسلة من الحروف المتصلة أو المقطعة ما يخالف يكون بيناتها سبيس بطول 255. وهذا الطول الافتراضي. الطول الافتراضي لنوع البيانات المسمى short text 255. افهموا لي هذه النقطة. الطول الافتراضي لنوع البيانات النصية القصيرة 255. So that's why we said the length. ثم the format. دي most important field properties تستفيد من عندها هذول الاثنين، لكن all the rest are field properties. كل اللي من اسفل هذه هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن خصائص. So depends on your code. Depends on your data to be entered. You can select this or you can leave it as it is. But the most important for me, field size, we call it length, and format اللي هي تنسيق البيانات عند إدخالها. تنسيقها بمعنى ايش؟ أريد أكتب تاريخ مختصر بهذه الكيفية، أو تاريخ ميديوم بهذه الكيفية، أو تاريخ طويل بهذه الكيفية. يذكر لي حتى ايش؟ الاسم لليوم نفسه ساندي، ثم بعد ذلك تاريخ اليوم 9/8/2020. This we call it format. Don't forget length or field size by the same way. length طول وفيلد سايز حجم الحقل بيناتهم ما يخالفون. format اللي هي بأي نسق بأي كيفية. Got it? So I want to give you an example over here. For example, date of birth for the student. نوع البيانات ماله it have to be date or time. The format I needed over here to be, for example, short date. طيب I'm going to save. I'm going to move to the data sheet view. Here I want to enter a date. 9 August 2020. Plus. And this one, for example, that is 8 and 2020. Okay, fine. I want to get inside the design view to change the format to medium date. I'm going to save it. I'm going to display it. Now it is again, okay, so 8 September 20, 8 August 20. Okay, no, I don't want it like this. I want to go back to the design. I want to change it to long date. I'm going to save it and I'm going to display it. What happened? Even the length, it is not sufficient. عرض العمود ما يكفي، ما ينزل. الحين بين لي حتى اليوم Tuesday واسم الشهر ثم بعد ذلك اليوم والسنة. الثاني كان Saturday August 8/2020 بهذه الكيفية. من اللي يحدد هذا الشيء؟ So simply the format. لذلك be smart. لو سألت بداخل الاختبار to write a date by this way or
this way or this way inside your table from where you can decide it. من أي مكان تقدر تحدد إنه ندخل التاريخ بهذا النسق أو بهذا النسق فورمات نسق أو نمط. واضح لكم؟ This is from the field properties. أولا من عند الفيلد properties خصائص الحقل ثم the format field properties and format field properties plus format هي اللي تحدد لي ايش؟ تحدد لي كتابة التاريخ بهذه الكيفية وبهذه الكيفية أو بهذه الكيفية. Got it? So such way this is our class for today. Tomorrow I'm going to talk in details, or next class for whom I don't know. Next class I'm going to talk in details about this data type. In details. An example for data type as well as the actual data to be entered. The actual data to be entered within a field. So for today class, it is done. Just now I will give you a session for